Good morning to everyone. I'm your teacher. I'm Emilio. I'm going to be your teacher for this course. So this course is going to be about English and English for motorcycles. As mechanic motorcycles, you are going to be learning all about the tools, all about procedures, and also basic English. You are going to be in the need of learning basic English. So, welcome everyone. Bienvenidos a todos. Voy a ser su instructor para este curso. Mi nombre es Emilio. El curso es puramente técnico para que ustedes agarren un buen concepto de las herramientas, procedimientos y también pues el inglés normal. También vamos a aprender cosas como el inglés, como repasar, ver y pues empezar a conocer muchas de las palabras, pronunciación y diálogos, ¿ok? So for this part, I'm going to start with this. Vamos a empezar un poquito inglés, español, así los voy a ir acostumbrando un poco. Nuestro curso va a estar a través de 10 sábados. I'm going to show you the calendar here. 10 Saturdays. All right. We are going to end this course in August. Vamos a terminar en agosto. Let me bring this picture of the calendar here. We are going to end on August 6th. August 6th. Terminamos agosto 6, empezamos el día de hoy. ¿Okay? El día de hoy pues están viendo este video en línea, ya que estábamos ubicando ahí a todos ustedes. Okay, so this is the complete calendar. Grab this calendar. Okay, so this is the calendar, and for this Saturday, we start on June 4, June 4 here, okay? And then we switch to the regular sessions for this course from 7:30 to 12 p.m. up to August 6 to complete 10 Saturdays. 10 sábados son los que vamos a estar ahí, pues conociendo bastantes cosas del inglés. Es mi meta, pues que salgan bastante pilas de todo esto que es el tema ahí del inglés, ¿ok? So let's start with something basic. My name is Emilio. My name is Emilio. I am a teacher. I am 34 years old. I am from Guatemala. Well, obviously, I am from Guatemala, and I was born in Coban. I was born in Coban. So each of you can have that presentation. Okay. So I am. My name is. Okay. I was born in. I was born in. So let me just grab a tool here so I can show you. All right. All right. So for this part, is really basic, up to getting started by that. Okay, my name is Okay, my name is Emilio. I am a teacher. For you, you are like students. I'm also a student in other courses. También soy estudiante en algunos otros cursos, but for now, I am your teacher. My name is Emilio. I am a teacher. I'm 34 years old. All right. I was born in Coban.
All right. So this is like a small presentation for me. My name is Emilio. I am a teacher. I am a teacher. I'm 34 years old. 34 years old. I was born in Cobán. Los nombres, pues así de los lugares no se traducen, ¿verdad? No se dice algo raro, sino que, por ejemplo, Retaluleu, San Martín, San Sebastián, o sea, no se traducen, ¿verdad? Porque los nombres de los lugares no van a tener traducción. Sí los tienen los nombres de los países, ¿verdad? Algunos países, pues sí se dicen bastante diferente. Por ejemplo, Alemania, Germany, Germany. Y muchos mantienen casi su escritura, pero la pronunciación es diferente. Por ejemplo, Brasil, Brasil en español, Brasil, Brasil. Okay, so this is a small presentation for me. Okay, my name is, and you can do this also. Pueden hacer eso también mentalmente. My name is, or my name is Juan, for example. My name is Jorge. My name is Esvin, all right? My name is Wilmer. I am a student. I am a student. Um, for example, for Esvin, I'm 18 years old. For Juan, I'm 20 years old. Okay. La edad, ¿verdad? La edad con los números que vamos a estar repasando. Vamos a estar repasando lo que son letras, ¿verdad? Del abecedario y pronunciaciones. Y los números también. I was born in, I was es yo nací. I was born in, for example, I don't know, Jefferson, I was born in Aldea Granada, Champerico. Si hubieran nacido ahí, ¿verdad? I was born in, or for example, I was born in Chatú, Coatepeque. I was born in San Sebastián. I was born in San Andrés Villaseca, and so on. Okay, so basically what we need is just the name here. I'm going to erase this. Okay. And let's imagine that I am Abner. I am Abner. My name is Abner. My name is Abner. I am a student. I am a student. I'm 17 years old. I was born in Aldea Sonunche, San Andrés Villaseca, or maybe San Andrés Villaseca, or maybe Retaluleu, okay? So that's the common thing for this, the name. The profession, for now you don't have a profession, okay? Por el momento no tiene una profesión de graduado, digamos, pero pues ya hacen bastantes cosas de lo que es su carrera, pero ya graduados. I am a motorcycle mechanic, ¿verdad? Motorcycle mechanic. Ya, o sea, como digo, ya hacen muchas cosas de eso, ya solo les falta la finalización de su carrera, ¿verdad? My name is, I am a motorcycle mechanic. I was born in. Let's try with Jefferson. Por ejemplo, con Jefferson, my name is Jefferson. I am a motorcycle mechanic. I'm 19 years old, and I was born in Champerico, Retaluleu, por ejemplo. Y todo lo que es como lo que es esto del tema de los nombres, no se dice algo así en inglés, Champerico. La verdad que no, porque como son nombres totalmente en español, no se van a traducir, ¿verdad? So this is the first part, okay? I'm going to present to you a material. Les voy a presentar por acá un material for the first part of this class.
Okay, what's your name? What's your name? Another one. Okay, I think that's that. What's your name? Put this on. Okay, so we have a dialogue here, un diálogo. Read and listen to the dialogue. We have student A and student B. Listen. What's your name? Dialogue 1. Hello. Hi, What's your name? my name is Joey. Hi, Joey. I'm Nanita. It's nice to meet you, Nanita. Okay, so hi, what's your name? What's your name? My name is Joy. Joy. Hi, Joy. I'm Nenita. It's nice to meet you, Nenita. Or Nenita. Es como nombre así africano, ¿verdad? Que van como incluyendo ese tipo de cosas. What's your name? Dialogue 1. Hello. Hi, What's your name? my name is Joey. Hi, Joey. I'm Nanita. It's nice to meet you, Nanita. Okay, so hi, hi, hello. Son así presentaciones sencillas para decir hola, hello, hello, hi. What's your name? What's your name? My name is Joy. My name is Jorge. My name is Marvin. Hi, Marvin. I'm Wilmer. Hi, hi, Josue. I'm Samuel. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Y el nombre. Okay, it's nice to meet you, Samuel, for example, because we have two persons here. Tenemos dos personas acá. All right. Let's do this per activity. This is the same thing. This is the same thing identically, but let's just change this. Hello. Hi. 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 Mucha J en esa pronunciación, miren. Las J's pronunciadas, o sea, las H's más que todo, las H's van a ser J. Solo en hora, si no, porque esa es hour, hour, pero de ahí todas las H's ¿eh? Van a ser J. Hello. Hi. What's your name? My name is, okay, my name is Juan Diego. Hi, Juan Diego. Hi, Juan Diego. I'm Josué. It's nice to meet you, Josué. Okay. Porque primero digo el nombre, ¿de acuerdo? De ahí me dice esa persona, me responde a hi y ya de ahí me dice el nombre de esa persona y yo le digo, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. Vamos a probar con alguien más. Por ejemplo, Marvin y Jefferson. Ajá. Hello. Hello. Hi. What's your name? My name is Marvin. My name is Marvin. Hi, Marvin. I'm Jefferson. It's nice to meet you, Jefferson. It's nice to meet you, Jefferson. Okay. That's the thing. Un poquito de pronunciación. Hello. Hello. Hi.
What's your name? My name is, ta, ta, ta. Okay. Hi, I'm. Siempre que miremos esa I, la I mayúscula, va a ser I, o sea, de yo, I. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. We have another dialogue here. Tenemos otro diálogo. Dialogue 3. Hello. Hi, What's your name? my name is Joey. Hi, Joey. I'm Nanita. Nice to meet you, Nanita. How do you spell your name? Nenita. All right. Dialogue 3. Hello. Hi, What's your name? my name is Joey. Hi, Joey. I'm Nanita. Nice to meet you, Nanita. How do you spell your name? Nenita. So what we have here is the spelling. Okay. We have to spell each letter. Each letter is different. Aquí lo que tenemos es ya lo que es la pronunciación y el deletreo de cada letra. Okay. Hi. Vamos con la primera. Hello. Hi. What's your name? My name is Joy. Hi, Joy. I'm Nenita. Nice to meet you, Nenita. How do you spell your name? Nenita. Aquí lo hacen también porque estas tienen las tres vocales que son como más complicadas, que es la E, la I y la A, porque cambian completamente la pronunciación en inglés. N-E, N-E, N-I, T-A, T-A. Esto va en base al abecedario, lo vamos a ver en un momento. Dialogue 3. Hello. Hi, What's your name? my name is Joey. Hi, Joey. I'm Nanita. Nice to meet you, Nanita. How do you spell your name? Nenita. Okay. Entonces, N-E-N, N-E-N lo divide como en tres. N-E-N-I-T-A, I-T-A. Ese es como el ritmo que le dan para que se escuche bien. Es un ritmo ahí de tres letras. De nuevo. Hello. Hi. What's your name? What's your name? My name is Joy. Hi, Joy. I'm Nenita. Nice to meet you, Nenita. How do you spell your name? How? Otra vez con la J, ¿se recuerdan de las H's? How do you spell your name? N-E-N, N-E-N-I. Siempre que miren la I, va a ser I, va como cuando se golpeaba uno, I. Igual. N-E-N-I-T-A, I-T-A. Okay, I'm finished there. Dialogue 4. Now we have to change. Because we have to spell. Vamos a deletrear nuestro nombre. Ah, no, esta no es la actividad del nombre. Este es otro diálogo. Dialogue 4. Hi there. Hello, I'm Ella. Hi, Ella. I'm Juan. Juan? How do you spell that? J-U-A-N. Is that J as in juice? That's right. Okay. Again. Dialogue 4. Hi there. Hello, I'm Ella. Hi, Ella. I'm Juan. Juan? How do you spell that? J-U-A-N. Is that J as in juice? That's right. Ahí lo que tenemos es que ya van a empezar entonces a colocar el deletreo y también una palabra que se asocie a la inicial del nombre. ¿Ok? Let me put this for you. Hi there. Hello, I'm Ella. Hi, Ella. I'm Juan. Ese Juan es un poquito así la pronunciación, no es como que la de nosotros, de Juan, lo que es Juan. Juan, how do you spell that? Y aquí deletreo
¿Ok? Mucho ojo al deletreo, lo voy a poner más grande, está muy pequeño. ¿Ok? J, J, J-U-A-N. J-U-U-A-N. Esa U es U, no es U. That J as in juice? Is that J as in juice? That's right. That's right. J, la J, las Jotas normalmente van a ser la pronunciación Y, Y, como just do it, de Nike, ¿verdad? De Nike, just do it, o Nike, como le dicen también. Right, let's go again. Hi there, hi there, hello, I'm Ella. Hi, Ella, I'm Juan. Juan, how do you spell that? Y aquí ya deletreo, miren, ya deletreo. How do you spell that? ¿Cómo deletreas esto? J-U-A-N. Pues hay que estar muy presente con las vocales y o sea, con el abecedario to say it correctly. Is that J as in juice? That's right. That's right. So listen to that one more time. Dialogue 4. Hi there. Hello, I'm Ella. Hi, Ella. I'm Juan. Juan? How do you spell that? J-U-A-N. Is that J as in juice? That's right. One. Dicen como one de uno. One. Este es mero raro la pronunciación de ese nombre, ya que como son nombres latinos en español, es donde uno pues no tiene como no se acerca mucho a cómo se dicen en español. Nosotros decimos Juan, ¿va? Juan, normal, pero ellos dicen one. Les voy a colocar acá lo que es el material de apoyo, también lo voy a compartir aquí en el grupo. Lo voy a descargar acá. Give me a second. Give me a minute. Un minuto, y ahorita lo coloco ahí en el grupo. Y tenemos unos audios también. Bueno, estos están lentos, en un modo lento, dijera. Esto que va a ser muy lento para ustedes. El alfabeto también, hay un audio del alfabeto. Dialer 3, Dialer 4, natural, en forma natural, dice. Right. Let me send this in the Telegram.
Ok, ahí les puse el material ese. En lo que es el Telegram. Vamos a usar bastante el Telegram para esto. Ok. Para ustedes. Let's go back to this reading. Aquí tenemos lo mismo que estábamos ahí pues trabajando en la otra parte. Let's begin. Dialogue 1. Practice. Practice the dialogue with your partner. Hello. Hi. What's your name? My name is Joy. Hi, Joy. I'm Anita. It's nice to meet you, Anita. Aquí ya tengo que cambiar a como lo habíamos hecho. And I want to focus on this, on the alphabet. Quiero hacer ahí así se ve. Abecedario. Normalmente cuando es el abecedario, pues pensamos que lo sabemos bien porque lo decimos rápido, pero cuando toca usarlo, pues no. Entonces, mucho ojo a eso. A as in apple. A as in apple. B. B as in ball. B as in ball. Okay? C as in cat. C as in cat. D as in dog. D as in dog. E as in egg. E as in egg. F as in fish. F as in fish. Ok, entonces tenemos dos de las más complicadas que son es la A. A as in apple. E as in egg. As in egg. Ok, E as in egg. F as in fish. G. Ahora que hay muchos artistas con esto de G, ¿no? Becky G, Karol G. G. G as in giraffe. Giraffe. H, esa es la H, H. H as in house. House. Okay. I. Cuando miren esto, su cerebro va a querer hacer que sea la I de nosotros, pero no, ¿verdad? Es I. I as in ice cream. De ahí viene eso de ice cream, miren. Ice cream. G. G as in juice. G as in juice. K. As in kite. Kite, cometa, miren, kite. L as in leaf. L as in leaf. Right? L as in leaf. M as in moon. M. La M va así, bien clarita. N as in night. O as in orange. O as in orange. P as in pan. P as in pan. Q as in quiz. Q, no Q o algo así raro. Q. P. Esa tiene bastante sonido de los labios. P. Como Peter. No es de Peter. Decimos en español, ¿verdad? Pero en inglés esa P sale más fuerte. Peter. Q as in quiz. Q as in quiz. R. El español en su mente le va a decir que esto es R, ¿verdad? R, pero no, es R. R as in rose. R as in rose. S as in sun. As in sun. T as in table. As in table. U as in umbrella. U as in umbrella. V as in violin. Hay que diferenciar esa V porque es como la V, ¿verdad? V as in violin. W as in wine.
X as in xylophone. X as in xylophone. Y as in yarn. Yarn. Miren la Y ahí. Yarn. And C as in zebra. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia de esta Z? La C de aquí de acá. Sí, esta es más nuestro sí, así. Y esto va vibrando un poco. Sí, sí. Tiene más vibración. Okay, I'm going to play the alphabet. Les voy a colocar el audio en un momento. All right, let's continue. I'm going to play the audio for the alphabet. Listen and repeat. Listen and repeat. Repeat these letters and words. A. A. A as in apple. A as in apple. B. B. B as in ball. B as in ball. C. C. C as in cat. C as in cat. Hagan ustedes también. Okay. D. D. D as in dog. D as in dog. Dog. Mira la D es así. Dog. E. E. E as in egg. E as in egg. Egg. F. F. F as in fish. F as in fish. Fish. G. G. G as in giraffe. G as in giraffe. One. 1:16. Vamos a recargar la página web. Así que se fue el internet. G as in giraffe. G as in giraffe. H. H. H as in house. H as in house. House. I. R. I as in ice cream. I as in ice cream. As in ice cream. J. J. J as in juice. J as in juice. K. K. K as in kite. K as in kite. L. L. L as in leaf. L as in leaf. Leaf. M. M. M as in moon. M as in moon. Moon. N. N. N as in night. N as in night. N. O. O. O as in orange. O as in orange. P. P. P as in pan. P as in pen.
Q. Q. Q as in quiz. Q as in quiz. R. R. R as in rose. R as in rose. S. S. S as in sun. S as in sun. Sun. T. T. T as in table. T as in table. U. U. U as in umbrella. U as in umbrella. V. V. V as in violin. V as in violin. W. W. W as in wind. W as in wind. W as in wind. X. X. X as in xylophone. X as in xylophone. Y. Y. Y as in yarn. Y as in yarn. Z. Z. Z as in zebra. Z as in zebra. All right, that's the audio. You have that also in the Telegram group. Let me close this so I can continue. And let's take a look at this pronunciation. A. A as in apple. B as in ball. C as in cat. D as in dog. E as in egg. F as in fish. G as in giraffe. H as in house. House. I as in ice cream. I as in ice cream. J. J as in juice. K. K as in kite. L. L. Esa L es así bastante agringada, digamos. L. L as in leaf. M as in moon. N. N as in night. O. O. La O lleva un poco de U de último. O as in orange. Orange. P. P. P as in pan. Q. Q as in quiz. R. R as in rose. As in rose. S. S as in sun. T. T as in table. Table. U. U. Ese también es you, ¿verdad? De tú o de usted o de ustedes. U. U as in umbrella. U as in umbrella. V as in violin. V as in violin. W, este va a ser W, ¿verdad? Double, ¿verdad? Double, double U. Double, W as in wind, wind. Okay. X, X as in xylophone, xylophone. Mucho ojo con eso. Xylophone, X. Y, Y as in yarn. Y as in yarn. And C, C, era un poquito más vibrado esto. C as in zebra. Zebra. Okay? As in zebra. Right? Okay.
The ones that are like harder, las que son más difíciles, se las voy a colocar por acá. Hasta arriba. Las que llegan a ser muy complicadas, ¿ah? A, ¿ah? A as in apple, A. Okay? A as in apple. Then we have E, okay? E, porque nuestro vecino español va a querer hacer E, ¿verdad? E, pero eso es E, A, A, E, and the last one is I. Un poquito más abajo. I. I as in ice cream. I as in ice cream. Okay. So that's the main difference for these three. Okay. I as in ice cream. I, como cuando nos, ahí sí que cuando nos lastimábamos, ¿verdad? A, por aquí se mira, A, E. Estas son las más complicaditas que tienen que grabarse en la cabeza. ¿Qué tienen que grabar? A, E, I. A, E, I. Right? Let's go with other ones. J, and K. Muy diferente, ¿verdad? J, K, G. All right? So let's continue with the tasks here. Noun match. Right, we have apple, ball, cat, dog, egg, and fish, and giraffe. Okay, we have this to match. Okay, let's match this one with fish. Dog, here. Apple, right? Egg, cat, ball, y ahí viene todo el baseball, fútbol, voleibol, okay? Ball, and giraffe, okay? Apple, ball, cat, dog, egg, fish, and giraffe. All right, those are the first one, H to M. Let's start with this one. Okay, height, ice cream, juice, moon, leaf, house. We have H, I, J, K, L, M. All right. N to S. All right, we have rose, night, sun, orange, como el color, ¿verdad? Como color anaranjado, orange color. Pen, and quiz, O,
E, Q, R, S, N. ¿Ok? Entonces están como al revés, ¿verdad? T. Okay. This is going to be wind. 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 Zebra. Zebra. Yarn. Yarn. Eso es lana. Yarn. Table. Table. It's going to be xylophone. Xylophone. Umbrella. Umbrella. Violin. Violin. Okay. Table. Umbrella. Violin. Wind. Xylophone. Yarn and zebra. C, U, V, W, W. Es W, 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 o puede ser también W, W. Las dos formas pueden llegar a escucharlas. W o W, juntando más sonidos. Xylophone, xylophone, yarn, and zebra, zebra, C, zebra. Right, perfect. So 7 out of 7, correct. Spelling, listen and repeat. Play the recording and repeat these words. Repeat these words. Repeat these letters and words. A. A. A as in apple. A as in apple. B. B as in ball. B as in ball. C. C. C as in cat. C as in cat. D. D. D as in dog. D as in dog. E. E. E as in egg. E as in egg. F. F. F as in fish. F as in fish. G. G. G as in giraffe. G as in giraffe. H. H. H as in house. H as in house. House. I. I. I as in ice cream. I as in ice cream. J. J. J as in juice. J as in juice. K. K. K as in kite. K as in kite. L. L. L as in leaf. L as in leaf. M. M. M as in moon. M as in moon. N. N. N as in night. N as in night. O. O. O as in orange. O as in orange. P. P. P as in pan. P as in pan. Q. Q. Q as in quiz. Q as in quiz. Quiz. R. R. R as in rose.
R as in rose. S. S. S as in sun. S as in sun. S. T. T. T as in table. T as in table. U. U as in umbrella. As in umbrella. V. V. V as in violin. V as in the violin. W. W. W as in wind. W as in wind. X. X. X as in xylophone. X as in xylophone. Y. Y. Y as in yarn. Y as in yarn. Z. Z. Z as in zebra. Z as in zebra. All right. Pretty good. Bastante bien. Third activity. Okay. Hi there. Hi there. Hello. Hello. Eso es un diálogo, ¿verdad? Hi there. Hello. I'm Josué. Hello. I'm Josué. Hi, Josué. I'm Jorge. Jorge. How do you spell that? Aquí, Jorge, ¿cómo lo deletreas? ¿Ok? Sí puede ser George, pero nos tendrían que haber puesto George, así fijo, fijo, ¿va? George. Al tener un nombre latino, el nombre latino se mantiene. G, entonces, how do you spell that? ¿Cómo lo deletreas? G, E, G, si fuera con George, ¿verdad? Con G, pero como es con J, ¿ok? Hacer J, J-O, J-O-R, 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 G-E, G-E. Voy a poner por acá. J-O-R, G-E. ¿Ok? Es que si fuera con G, entonces sí empieza con G, ¿verdad? G. E-O, G-E-O, ¿ok? R, G-E. G-E-O, R-G-E. Pero ese es un nombre completamente diferente, ¿verdad? Aunque vengan de la misma asociación. Este es el nombre latino, ¿verdad? Y este es el nombre ya americano. Del inglés. ¿Ok? Jorge. Jorge. How do you spell that? ¿Cómo lo letras? J-O-R, J-O-R-G-E. Y el otro, ¿cómo sería? Si tuviéramos ese nombre. G-E-O, G-E-O, R-G-E. All right? Is that J? Is that J? First letter of the name. La primera letra, ustedes. La primera letra. Let me erase this. Is that J as in? Okay. Is that J as in juice? ¿Por qué? Porque ahí es con qué empieza, ¿verdad? Tiene la duda esa persona con qué empieza. Entonces aquí le pongo, mire. Is that J as in juice? Y de ahí tenemos que recordar el otro, el abecedario de allá, ¿verdad? Is that J as in juice? That's right. Is that J as in juice? That's right. Por ejemplo, si fuera para Abner, ¿verdad? Abner. Is that A as in apple? Is that A as in apple? Right? I'm finished, all right? Let's do the review part.
review today's questions and answers. So question 1, what's your name? My name is Katie. My name is Katie. Question 2, how do you spell that? How do you spell that? C-A-C-A-T-I-E. C-A-T-I-E. Mucho ojo con las A's, E's y las T's, okay? Is that C as in cat? That's right. That's right. Okay. So that marks the finish. Eso marca el final de nuestra clase por hoy. Les voy a colocar su hoja de trabajo en el Telegram. Hagan la pronunciación siempre ahí que cuando les pongo a pronunciar, les dejo audios para realizar y enviar ahí en el Telegram mientras ya activamos nuestra aula virtual. ¿Ok? Nos vemos el siguiente sábado, ya presencial, y cualquier duda estamos a la orden ahí en el grupo. ¿Ok? So have a great day. Have a great day and goodbye. See you soon. See you soon. Te veo pronto. See you soon. Te veo pronto. All right. Goodbye. Thanks.